Dengar saya yang tak dengar. Sembelahan suara kamu. Okey. Semua sihat? Balik right? Sudah cuti raya, semua dah balik dekat hostel ke belum? Dah, alhamdulillah. So besok boleh datang kelas lah. Assignment semua dah hantar hari tu saya tengah work on the midterm punya paper. Overall okey lah, macam semua boleh okey lah, tak adalah yang teruk sangat. Okay. So for this chapter, we learn about approximation and error. Okay. Okay. Nampak kan saya punya DF ni? Okay. This is dulu-dulu kalau kita belajar regarding fizik ke, we do an experiment ke, we always involve, maksudnya kita kena consider about error, kan? Kadang-kadang kita pernah dengar ralat apa lagi yang ralat optik macam tu. Kita punya mata kita tak betul-betul dekat depan kita punya measurement tools tu kita panggil ralat optik lah macam tu. But in calculation, we all the error involved is like relative error, or this is what we call absolute error, ralat sebenar. Apa dia absolute error tu? Ialah error true value minus approximation value. Okay, which is true value tu ialah nilai sebenar dia. Approximation value is what we get. Okay, contohnya kalau kita dalam eksperimen, contohnya kan, for example, sepatutnya this material dia punya haba berapa persen, maksudnya berapa darjah Celsius macam tu. Then kalau approximation dia, contohnya kita dah dalam satu tempat, kita ada macam ada ralat, which is kita ada macam, maksudnya suhu bilik tu tak sesuai, dia ada error lah, dia melibatkan error, so kita dapat approximation value. Okay, so that's what we call error, ralat, or we call it as absolute error, ralat sebenar. Okay, and what is relative error? Relative error ialah ralat sebenar yang error pada atas ni. Okay, ralat daripada yang ni, error ni, true value minus approximation value, this kind of error punya value, then we divide it with true value. Nampak tak dekat sini? It is ada modulus, meaning that error punya value will not involve negative number. Okay, if you get negative, you have to remove it because it is in absolute, which is modulus value. Dalam modulus kan macam tu. Okay, and if we call it as true percent relative error, which is we time this relative error with 100. Okay, that's the true percent relative error. Okay, kita boleh tengok nanti contoh-contoh ni bila kita buat calculation besok dekat lab. Or sebenarnya kalau kita tekan calculator, when you want to find pi, you press your calculator, and with the one you use the pi by using your PC. Okay, this is by using your calculator, and you can find that calculator dia akan buat round off error kan kat situ, dia adakan dia akan bundarkan kepada 8 digit sahaja. But for the PC, it depends. Your computer tu boleh sampai berapa digit. Okay. Jadi kat situ kita dah nampak when the calculation using the small device that can calculate the small significant figure, dia akan involve lagi error yang lagi besar by using calculator.
berbanding dengan by using PC. Okay, macam itulah. Semua tu bergantung kepada ada keadaannya lah macam tu. Macam juga tadi saya kata dalam makmal bergantung kepada suhu mungkin. Macam tu lah. Okay. Then this is approximate percent relative error. Okay. It's like which is the present approximation minus the previous punya approximation value divided by the present. This is the relative error yang kalau kita tak ada macam nilai sebenar tapi kita ambil nilai sebelum ni kita buat kita dapat berapa and selepas tu kita buat eksperimen kita dapat the new value. Okay, then we use the new value to get the relative error dia. Okay, it times 100 also. And this is we come to the significant figure. Okay, significant figure is one thing different with kalau dulu kita panggil apa, kita nak cari digit kan, berapa digit semua dia lain tau. What is significant figure? It is number are those that can be used with confidence. They correspond to the number of certain digit plus one estimate digit. Okay, for example, this is the example of significant figure, which is 0.3 is one significant figure. And this is also, we call it as 1. And this is 2 significant figure because of 3 and 0. And for 300, it can be 1, 2, or 3, depend on the 0 are known with confidence. And if we have this kind of format number, we found that the E is 1 significant figure, and for F is 2 significant figure, and G is 3 significant figure. Okay, nanti saya tunjuk dekat dalam satu calculator on significant figure. Kenapa dia kata macam tu? Okay, so sekarang the concept of significant figure will have relevance to the definition of accuracy and precision. Yeah. Okay, what is precision is refer to how closely individual measure or compute value agree with each other. Okay, precision ni macam kalau dulu kan kita kalau ada belajar fizik kan, bila kita ada one, kalau kita ada macam dat tu kan. Okay, kalau kita punya value tu semua hampir, maksudnya semua yang kita dapat tu around this value. So we can call it is precision, but it not accurate. Kalau accurate dia dekat sini, nanti kita tengok contoh kejap nanti saya bagi gambar. Okay, kalau accuracy is refer to how closely a number agree with the true value of the number it is representing, and accuracy is governed by the error in the numerical approximation. And this is tengok ini untuk numerical approximation, and precision will be carried in the numerical calculation. Okay, so sekarang saya share saya punya Google ni. Okay, so sekarang kat sini kan, kalau kita tengok, sekejap saya besarkan. Okay, so dekat sini, this calculator is for significant figure punya calculator. Okay, nampak tak? Bila saya letak 0.36570, the number of significant figure it is 5. Because of it is contain 3650 70, or if I put it as 300, when I calculate it, so the significant figure is 1. Okay, the value is 3. And okay, find how many significant figure. Okay, in this significant figure, we have to look at any non-zero digit. Okay, first kita tengok macam 300 tadi kan, non-zero digit dia is 3. And this is 0 between non-zero digit like 3003. Okay, yang ni kita count dia punya 0. And another one is 45.60009. Okay, in this we count the 0 also. And if we have the trailing zero like this, okay, trailing 0 only when there is a decimal point as in, okay,
kita kira zero ni bila dia ada decimal point kat belakang. Macam tadi 300 tu, kalau dia 300 perpuluhan apa-apa, then we count the zero like this. Okay, we count the zero at the back because it is trailing zero after the decimal point. Okay, like if you want to see another example like this, 81, which is two significant figure from 8 and 1, and this is three significant figure, and this is how many significant figure? It is 7. Ni 7. 7 je yang dikira, which is one significant figure. And also for others. Okay, tengok tak kat sini. 380.0. It means that 4 significant figures. Kat situ. And if like this, okay, maksudnya kat sini it kalau ada bar dekat atas tu meaning that it is repeating. 000 tu it's repeating. But if kalau macam ni kan 3788 significant dia figures dia is only 3 because we count the non-zero and the zero at the back without the decimal perpuluhan, so we not count it. But if it is macam ada bar ni which is it repeating the zero, we count the first zero. Then this is ada titik perpuluhan. So we count all the numbers before the titik perpuluhan tu. Okay. This is the rule dia. Non-zero digit are always significant. Zeros between non-zero digit are always significant also. And leading zero are never significant like this, leading zero. And the trailing zero are only significant if the number contain a decimal point. Okay, this is the rule that you have to refer. And just now I said about accuracy and precision. Okay, in terms of figure, okay, this is low accuracy and low precision because of it is dia berserak macam tu and it is not accurate. Dia ada satu je kat tengah-tengah ni. And this is what we call high precision sebab semua value dia hampir but it is low accuracy. And this is high accuracy but low precision. Precision is about yang terhampir, dia hampir-hampir je nilai dia. But this is far from one to another. That's why it is low precision. And this is the condition where it is high accuracy and high precision. For example kan, kalau kita buat pengiraan, kita dapat, okay, contohnya kita dapat dalam, saya contoh sini lah ya, dalam first punya eksperimen kita dapat 38.8 and second punya eksperimen value yang kita dapat ialah 38.7 and yang ketiga ialah 38.5. Macam tu. And we know that ni contohnya kita nak buat untuk satu material. The more apa? Kita tahu bahawa nilai sebenar untuk material tu kalau kita buat uji kaji ialah kita dah tahu dah material tu dia punya condition macam mana, dia ialah contohnya dia punya nilai sebenar ialah 38.25 contohnya. Yang ni ialah nilai sebenar dia. And if you get something like this, we know that is near to one another, so it is precise and it is more closer to this and it is also accurate. Macam tu. So we can conclude like that. But in this numerical method, kita akan involve dalam pengiraan yang akan dapat pengiraan yang akan dapat macam kita dapat approximation value, kita tak akan dapat real value. Okay, so stop sharing, back to the our note just now.
Okay. Okay, inilah yang tadi tu significant figure and precision and accuracy. Okay, if there is question, you may ask juga Saya tak tengok kat chat. Saya chat. Okay, kat chat tak ada soalan lagi. Okay, so next is approximation and round off error. Okay, for this, okay, round off error. Round off error ni ialah macam tadi kita punya, boleh baca juga Round off error kita contohnya ialah macam ni. Bila kita ada number yang panjang, it it is panjang, sepanjang-panjang. Dia tak akan berhenti dia punya digit ni. Contohnya pi, eksponen 1 and punca kuasa 3. Okay, so we know that this can be long number. Dia ialah satu nombor yang panjang. But if we calculate it by using our calculator, it will involve the round off error, which is pembundaran, right? Okay, so for example, if we take pi ialah 3.141592 and seterusnya. And if you use our calculator, it will calculate until contohnya sampai nilai ini sahaja. Okay, and we know that it will involve error, which is round off error. Okay, and this calculation, next punya table ni, contohnya kita punya calculator boleh cari untuk satu digit. Maksudnya satu digit ni ialah satu digit perpuluhan selepas perpuluhan. And selepas perpuluhan boleh cari untuk dua digit je. Okay, and the third digit after perpuluhan. Okay, so nilai untuk approximation value dia ialah 3.1, 3.14 and 3.142. And this absolute error, we can calculate it. Okay, anggapkan nilai dalam calculator kamu itu ialah nilai sebenar, which is you press pi minus dengan 3.1, you get the first number here. Absolute error. Ingat absolute error tadi ialah nilai sebenar tolak nilai penghampiran yang tadi, yang mula-mula page yang pertama tadi. And kalau kita nak cari yang second ni ialah 3.14. Okay, which is nilai sebenar, guna kalkulator kamu, anggapkan ia sebenar, nilai sebenar, tolak dengan 3.14, you get this absolute error for the two digit after perpuluhan ni. And this the third punya, which is we find the number, the approximation error value for pi after perpuluhan tu, yang ketiga, then we get this. Okay, we can see that bila kita roundkan terlalu kecil, dia akan dapat error yang besar. And when we increase the round kita ni, maksudnya kita increase the number of digits sebelum kita nak round tu, so we found that error dia akan menjadi lebih kecil berbanding yang pertama ni. Okay, and this is relative error. Relative error ni, percent of relative error ialah, macam nak cari ni, ialah tekan pi minus, okay, contohnya untuk nombor 2. Tekan pi minus 3.14 bahagi dengan pi, macam ni, untuk contohnya kat sini. Percent of relative error ialah kita cari pi, contoh yang pertama, tolak dengan 3.1 approximation value divided by pi kali dengan 100. Okay, so kita dapat yang pertama. This is relative error dia. Macam tu juga untuk yang kedua. Yang kedua pi minus 3.14 bahagi pi kali 100, kita dapat yang kedua. And yang ketiga ialah inilah 3.142 bagi dengan pi kali dengan 100. Okey, yang ni rumus ni yang mana tadi? Rumus ni ialah yang pada page yang pertama tadi. Dekat sini. Relative error, and this is absolute error tu. Okay, then we go next is
Taylor series truncation error. Okey, Taylor series truncation error ni saya tak masuk sebab ini kita dah cover dah last week punya dan kita dah buat tutorial pun untuk Taylor series truncation error ni. Okey, then we go for the yang ni kita saya dah terangkan dalam lecture yang lepas. Ini ialah dia punya remainder theorem dia. Then this is the Taylor series for cos X and this is the Taylor series for sin X. Nak cari benda ni, nak cari series ni, boleh pakai rumus yang last week kita punya tutorial tu. Which is, the rumus tu ialah rumus yang mana? Rumus yang ni. Yang ni. Ni ialah rumus yang kita pakai untuk cari series tu. Okey, yang ni saya tak masuk, nanti takut kamu confused lagi sebab ni sama je dengan last week. Tapi kalau nak tanya saya dalam kelas besok macam mana dia dapat cos X ni, boleh. Okey, then yang ni juga saya tak masuk sebab sama je dengan last week punya. Inilah yang last week kita, last week pula, yang sebelum raya tu, kita cari Taylor series tu. Okay, and this is truncation error. Ingat lagi tak yang ni, truncation error yang ada C tengah-tengah ni. Yang ni pun kita dah buat dalam tutorial. And if you want to ask question about this, you may ask tomorrow also. I will explain it. Then we go for the next thing. Hari ni tak banyak, sikit je. Okay, this is what we can summarize about error. So, sebab saya nak fokus dekat error je hari ni. So, yang Taylor series tu kita dah masuk hari tu, the first kuliah yang untuk numerical punya kelas. Okay, and you have to know that if the round of error tu menurun, maksudnya kita ada higher number of figure. Maksudnya macam ni. Macam tadilah, kalau kita round off error tu kita ambil sikit. Contohnya, maksudnya round off error kita menurun. Maksudnya kita ambil pembundaran tu banyak. Jadi error kita kurang. Jadi kat situ, figures yang kita ambil tu banyak lah. Number of figures tu banyak. Boleh nampak tak ni? Ke saya faham seorang? Okey tak? Macam tadi kan, kalau kita ambil 3.1421 dan seterusnya, figuresnya banyak, number of figuresnya meningkat. Jadi kita dapat, bila kita cari absolute error untuk pi tu, dia akan berkurang. Boleh? Ini yang maksudnya. And round of error ni dia akan meningkat jika subtractive cancellation and the increase of number of computation. Contohnya kat sini, kalau kita ada involve pi minus 3 per pi tolak 2 pi. Contohnya, dia banyak kat sini, dia banyak calculation, dia ada involve 3 things. Meaning that dia punya round of error ni dia akan meningkat jika dia involve many calculation. Dia akan meningkat. Okay. Many computation. Okay, and the truncation error. Truncation ni ialah ralat pangkasan. Ralat pangkasan akan menurun jika nilai H kita juga menurun. Which is, nilai H kita menurun ni ialah kita ambil nilai H yang truncation error menurun jika nilai H always this lead to subtractive cancellation or increase in computation. Ini ialah H tu, maksudnya truncation error, which is kalau kita ada yang Taylor series, kita ada fx, lepas tu kita ada plus f prime x, lepas tu kita ada H plus f double prime X, kat sini ada H kuasa 2 per 2 factorial dan seterusnya. Maksudnya truncation error ni akan menurun jika nilai H yang kita ambil tu juga menurun. Okay. So, dia leads to subtractive cancellation or to increase the computation. Okay, so kat sini kita boleh nampak. Therefore, we are facing a dilemma. Maksudnya kita kena fix. Kita nak objektif kita apa? If we want to increase our, kita dah tahu objektif kita buat eksperimen tu contohnya kita nak dapat the less computing error. Okay, bila kita nak, kita punya
less computing error, we have to make sure that kita punya round off tu maybe we can round off error tu mungkin kita ambil nilai yang maksudnya nilai yang banyak, maksudnya dia punya figures tu kena banyak. So kita tahu dalam proses kita nak siapkan eksperimen tu, kita tahu what is our objective. Okay. So this is what we can summarize in the graph. Okay, so therefore we are facing a dilemma. Decreasing one component of the total error increase the other. However, with actual computer, the round off error can be minimized. Okay, nampak tak kat sini? Actual computer. Maksudnya kita akan, kalau kita dapat satu komputer yang boleh can count the maximized number of digits, so it will minimize the error and we will able to decrease the truncation error by reducing hash. Okay, so sekarang kat sini we know that truncation error will be increased by decreasing the total error. Kat sini dia ada one titik persilangan, which is round off error will be decreased but the truncation error will keep increasing after that. Okay, then some advice we can consider on numerical error is first, we avoid subtracting two nearly equal number. Kurangkan, menolak dua number yang lebih kurang sama, and avoid subtracting cancellation by reformulating your problem. Then when you add or subtract numbers, sort them and start with the smallest one. Okay, sebenarnya kadang-kadang kita tak nampak error-error ni lagi. But after this, kita belajar dalam numerical method ni, kita akan belajar beberapa method. Banyak method lah kita akan belajar. And we can found that, okay, this kind of problem we can found the error by using the absolute error. Macam mana kita boleh dapat dia punya error? Nanti kita akan cari setiap calculation yang approximation value yang kita dapat daripada numerical method ni, kita akan cari error dia. Daripada situ kamu akan faham the concept of error ni. And for first stepnya, kita akan tengok the simplest calculation dalam tutorial besok lah yang involve error. Okay. Any question for that? Okay, ni ialah soalan, kalau nak cubalah exercise 6, but for soalan tutorial for tomorrow, saya dah letak dekat dalam Ulen. Saya rasa macam sama je ni. Okay, tapi kita buat soalan tutorial yang besok. Okay. Then we discuss tomorrow. Any question? Setengah jam je kita punya kelas hari ni. Saya dah habis dah. Is it okay? Are you there? Okay, madam. Ada tak? Okay, thank you. So habislah, tak nak banyak-banyak lah. Hari ni kita belajar error je. Besok pun kita punya tutorial tu pun kita akan fahamkan konsep of error tu. Dalam tutorial besok. Ada dua soalan besar je. Okay, so tak perlu banyak-banyak. Nanti minggu depan baru kita belajar numerical method secara menyeluruh minggu depan. Okay. Okay, madam. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.